জি না স্যার। উনি কি বলছে? তার আমাদের ইয়ে নেওয়ার কথা ছিল, ওইটা এখন সবকিছু ঠিকঠাক আছে। এখন হচ্ছে স্যারের সাথে এবং মানে ইয়ের সাথে আরজে স্যারের সাথে কথা বলছিলাম, বলছে পারভিন ম্যাম এবং স্যারের সাথে যোগাযোগ করে ক্লাস নেওয়ার জন্য, কিন্তু তাও আমি শিওর না যে স্যারে নিবে কি নিবে না এরকম। আচ্ছা, অসুবিধা নেই, আমার 35টা ভালো করলে তোমরা 45 40 আছে, ওটা একটু আস্তে ধীরে পড়ো, ঠিক আছে? জি স্যার। আচ্ছা, আজকে আমি তোমাদের সিলেবাসে আছে না এসপিআরটি? সিলেবাস দেখছো নি হৃদয়? জি স্যার, এসপিআরটি আছে দেখছিলাম। জি স্যার, আছে স্যার। আছে? জি স্যার। তাহলে সিকোয়েন্সিয়াল টেস্ট কাকে বলে? সিকোয়েন্সিয়াল অ্যানালাইসিস থাকে, সিকোয়েন্সিয়াল অ্যানালাইসিস দেখো, এ সিকোয়েন্সিয়াল method for testing a statistical hypothesis or estimating parameters is a method in which the sample size n is not pre-assigned, but the value of each freshly chosen observation decides whether we should accept or reject the hypothesis, or the test should be continued. It should be continued. A test used in a sequential method is called a sequential test. এটাকে sequential test বলা হয়। sequential method এর মাধ্যমে যে টেস্টটা করবে সেই টেস্ট হলো sequential test। আচ্ছা, তাহলে sequential analysis কি বলছি যে sequential method for testing a statistical hypothesis or estimating parameters is a method in which the sample size n is not pre-assigned, but the value of each freshly chosen observation decides whether we should accept or reject the hypothesis, or the test should be continued. আমরা এমনিতে যে টেস্ট অফ হাইপোথিসিস পড়ি, ওখানে স্যাম্পল সাইজ আগে থেকে ফিক্সড করা থাকে। আমি যে 10 জনের একটা স্যাম্পল নিব না 15 জনের একটা স্যাম্পল নিব, হ্যাঁ, ওই স্যাম্পল সাইজটা ফিক্সড করা থাকে। তোমরা জানো যে যে কোনো গবেষণা মানে কাজে যাওয়ার আগে তোমার স্যাম্পল সাইজ ডিটারমিনেশন বলতে একটা কথা আছে, নাম শুনেছো? জি স্যার। স্যাম্পল সাইজ ডিটারমিনেশন মানে আমি একটা রিসার্চ করতে যাচ্ছি, ধরো চিটাগাং ইউনিভার্সিটির 26,000 ছাত্রের মধ্য থেকে আমি একটা গবেষণা করবো, এদের ধরো এভারেজ ওয়েট বের করবো। আর আমি 26,000 ছাত্র থেকে কতজন ছাত্র আমি নিব, হ্যাঁ, কতজন ছাত্র নিয়ে আমি কাজটা করব, এটাকেই বলছে স্যাম্পল সাইজ ডিটারমিনেশন। হ্যাঁ, তো এখানে ফর্মুলা আছে, আমরা ফর্মুলার মাধ্যমে এটা বের করি। তো ওই ফর্মুলার মাধ্যমে স্যাম্পল সাইজটা ডিসাইড করা হয় যে আমি কি 400 নিব না 500 নিব। তো এই সাইজটা ডিসাইডেড মানে
বিফোরহ্যান্ড, আগে থেকে এটা ডিসাইড করা হয়। তারপরে গবেষণার ক্ষেত্রে যাও, ডাটা কালেকশন করো, 400 জন যদি ডিসাইড করো 400 জন থেকে ডাটা নাও, তারপরে রেজাল্ট বের করো, হাইপোথিসিস অ্যাকসেপ্ট করো, রিজেক্ট করো। তার মানে হলো আমরা যে ট্রেডিশনাল যে টেস্টগুলো আছে সেই টেস্টগুলোতে স্যাম্পল সাইজ ইজ ফিক্সড ইন অ্যাডভান্স, ঠিক আছে? কিন্তু এটা ক্লাসিক্যাল টেস্ট। আর যদি এখন আমাদের যে কথাটা বলা হচ্ছে সেটা হলো যে এইখানে স্যাম্পল সাইজ আগে থেকে ডিসাইড করা থাকবে না, স্যাম্পল সাইজটা প্রতিনিয়ত ভ্যারি করবে। তার মানে n ইজ এ ভেরিয়েবল, এবং স্যাম্পল সাইজের উপরে দেখা যাচ্ছে যে হাইপোথিসিসকে আমি অ্যাকসেপ্ট করবো না রিজেক্ট করবো না আরেকটা অবজারভেশন নিব, সেটা ডিপেন্ড করে। এখানে প্রথমে ক্লাসিক্যাল টেস্টের যে ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমাদের দুইটা ডিসিশন মানে জোন থাকে। একটা জোন হচ্ছে এই জোনটাকে বলে আমরা রিজেকশন রিজিয়ন, এটা হলো রিজেকশন রিজিয়ন, আর এই জোনটাকে বলে অ্যাকসেপ্টেন্স রিজিয়ন। তার মানে এটা হলো আমরা এতদিন এটাই পড়ে আসছি যে টু ওয়ে ডিসিশন প্রসেস, ঠিক আছে? হয় আমি অ্যাকসেপ্ট করবো হাইপোথিসিস, না হয় রিজেক্ট করবো। কিন্তু যখন তুমি সিকোয়েন্সিয়াল অ্যানালাইসিসে যাবা তখন থ্রি ওয়ে ডিসিশন প্রসিডিউর। থ্রি ওয়ে ডিসিশন প্রসিডিউরে দেখা যাচ্ছে হয় তুমি অ্যাকসেপ্ট করছো, না হয় রিজেক্ট করছো, না হয় কন্টিনিউ করছো। এগেইন মানে যখন তুমি ইনডিসিশনে থাকছো তখন তুমি এগেইন স্যাম্পল সাইজ গ্রহণ করছো এবং আবার টেস্টটা কন্টিনিউ করছো। তাহলে আমাদের এখানে তিনটা ডিসিশন রুল হয়, একটা অ্যাকসেপ্টেন্স, একটা রিজেকশন, আর অথবা কন্টিনিউ। সিকোয়েন্সিয়াল স্যাম্পলিং প্ল্যানে তিন ধরনের ডিসিশন রুট প্রসেস থাকে। এবার লেখো ডিফাইন সিকোয়েন্সিয়াল প্রবাবিলিটি রেশিও টেস্ট। লেখো কনসিডার টেস্টিং এ সিম্পল হাইপোথিসিস। কনসিডার, তোমরা কি আমার কথা লিখতে পারো? জি স্যার। লেখো কনসিডার টেস্টিং এ সিম্পল হাইপোথিসিস লিখছো? হ্যালো, জি স্যার। কনসিডার কি লিখছো বলো? টেস্টিং আ সিম্পল হাইপোথিসিস। দেখো কনসিডার টেস্টিং এ সিম্পল হাইপোথিসিস against a simple alternative hypothesis. Let x1, x2 up to xm be a sequence of random variables. We want to test h0 x xi
একটা পার্টিকুলার ডিস্ট্রিবিউশন মনে করো f0x ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন ভার্সাস h1 is xi is distributed f1 অন্য একটা ডিস্ট্রিবিউশন, ঠিক আছে, ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন let lambda m equal to likelihood function under alternative hypothesis x1 x2 up to xm divided by likelihood function under null hypothesis x1 x2 up to xm. এটাকে আমরা এইভাবে লিখি L1m by L0m. likelihood function আর joint density function মধ্যে ডিফারেন্সটা জানো তো? না স্যার। হ্যাঁ, এই likelihood ফাংশনটা বের করে প্রোডাক্ট অফ দা ডেনসিটি ফাংশন, তোমার যে ডেনসিটি দেওয়া থাকবে এটার প্রোডাক্ট, হ্যাঁ, f1x1 fx2 f2x2 এটা, তাহলে প্রোডাক্ট অফ f1 xi divided by product of f0 xi, অর্থাৎ একটা হচ্ছে আন্ডার নাল হাইপোথিসিস আর একটা হচ্ছে আন্ডার অল্টারনেটিভ হাইপোথিসিস। i কত থেকে কত দেবে? i 1 থেকে m পর্যন্ত যাবে। তাহলে this is under null hypothesis, alternative hypothesis, this under null hypothesis. এটাকে আমরা বলছি is the ratio of two, তাহলে এই জিনিসটা কি দাঁড়ালো, ল্যামডা এমটা কি, তাহলে রেশিও অফ টু লাইকলিহুড ফাংশন, তাই না, লাইকলিহুড ফাংশন আন্ডার নাল এবং আন্ডার অল্টার, এটা হচ্ছে আন্ডার নাল হয় আর এটা হচ্ছে আন্ডার অল্টার। এই দুটাকেই, এই রেশিওটাকে আমরা বলছি সিকোয়েন্সিয়াল প্রবাবিলিটি রেশিও টেস্ট। ওই রেশিও কথাটা আসছে ওখান থেকে। তাহলে রেশিওটা হলো একটা হচ্ছে মানে প্রোডাক্ট অফ দ্য ডেনসিটি ফাংশন আন্ডার অল্টার আর একটা হচ্ছে আন্ডার নাল, তার মানে লাইকলিহুড ফাংশন আন্ডার অল্টার, লাইকলিহুড ফাংশন আন্ডার নাল। তাহলে এইখানে এবং যেখানে স্যাম্পল সাইজটা নট ফিক্সড ইন অ্যাডভান্স, যেখানে স্যাম্পল সাইজটা আগে থেকে ফিক্স করা নেই, দেখো is the ratio of two likelihood function under h0 and h1. This is called sequential probability ratio test, because sample size m is not fixed in advance, is not fixed তারপরে লেখো what is the test procedure of SPRD? What is the test procedure of SPRD? Like for fixed K0 and K1, critical value গুলো satisfying K0 0 থেকে K1, adopt the following procedure.
প্রসিডিউরটা কি? টেক অবজারভেশন x1 and compute lambda 1 তুমি একটা অবজারভেশন দিবা প্রথমে। ওইটা তো ক্লাসিক্যাল টেস্টে যেটা করছো সেটা হলো যে একবারে সব 20টা অবজারভেশন নিতে দিয়ে দিছো। এখন বলছে না, টেক একটা অবজারভেশন নাও এবং lambda 1 ক্যালকুলেট করো। ইফ যদি lambda 1 is greater than or equal to k0, তাহলে reject null hypothesis, and if lambda 1 is less than or equal to k1, এটা থেকে ছোট হয়, accept null hypothesis. Where k0 and k1, where k0 and k1 are some constants to be determined. If x1 x1 যদি ধরো k1 এবং k0 এর মাঝে থাকে, তাহলে কি করবা? তাহলে টেক অবজারভেশন x2, টেক অবজারভেশন x2 and compute lambda 2, এরপরে আবার and compute lambda 2. Where lambda 2 equal to, where lambda 2 equal to f1 x1 f1 x2 f0 x1 f0 x2. আচ্ছা, এখন lambda 2 ক্যালকুলেট করলাম। if lambda 2 যদি k0 থেকে বড় হয়, if lambda 2 is greater than or equal to k0, তাহলে কি করবা? রিজেক্ট null hypothesis. If lambda 2 যদি k1 থেকে ছোট অথবা সমান হয়, তাহলে accept null hypothesis. And so on. আর যদি ওই মাঝে থাকে তাহলে কি করবা? কন্টিনিউ করবা স্যাম্পলিং। তাহলে যদি মাঝে থাকে তাহলে আবার একটা অবজারভেশন নিতে হবে। এইভাবে এরপরে গিয়ে তোমার x3 একটা নিতে হবে, যদি কন্টিনিউ করতে হয় নিতে হবে, এবং lambda 3 ক্যালকুলেট করতে হবে। এবং lambda 3 হলে কি হবে? ওইটা f1 x1 f1 x2 f1 x3 পর্যন্ত যাবে এটা। এরপর আবার ঠিক একইভাবে lambda 3 যদি এটা চেয়ে বড় হয় তাহলে রিজেক্ট নাল হাইপোথিসিস, lambda 2 যদি 3 যদি এটা চেয়ে ছোট হয় তাহলে এটা রিজেক্ট, এটা অ্যাকসেপ্ট নাল হাইপোথিসিস। আর যদি এটা মাঝে থাকে তাহলে আবার কন্টিনিউ করতে হবে, x4 অবজারভেশন নিতে হবে। এইভাবে প্রসিডিউরটা কন্টিনিউ হবে।
স্যার এখানে K0 K1 দ্বারা কি বোঝাচ্ছেন? K0 K1 কনস্ট্যান্ট, আমরা ক্রিটিক্যাল ভ্যালুতে এই যে ক্রিটিক্যাল ভ্যালুগুলো বের করি যে এটা বর্ডার পয়েন্ট না, আমরা কি বলি এই ক্রিটিক্যাল ভ্যালু থেকে বড় হইলে এটা রিজেক্ট করি, ছোট হলে অ্যাকসেপ্ট করি, বলি না আমরা ক্লাসিক্যাল টেস্টে। তো এটাও জি। একটা ওই বর্ডার পয়েন্ট, হ্যাঁ, যে বর্ডার পয়েন্টের ছোট হলে অ্যাকসেপ্ট, বড় হলে রিজেক্ট, এই কথাটা ওখানে বলা হয়েছে আর কি। অর্থাৎ এগুলো কনস্ট্যান্ট, বুঝছো, এগুলো হচ্ছে কনস্ট্যান্ট। তাহলে লেখো this idea is to continue sampling as long as lambda j k1 থেকে k0 and stop as soon as lambda m is greater than or equal to k0 or lambda m is less than or equal to k1. Let Zi equal to f1 xi divided by f0 xi. We have lambda m equal to product of f1 xi product of f0 xi. ধরো এটা এক, এখন লগ নাও, দুদিকে লগ নাও, log of lambda m equal to, তাহলে যেহেতু এটা প্রোডাক্ট, আমরা প্রোডাক্ট হলে কি জানি x1, log of x1 x2 হলে log x1 plus log x2, তখন এটা সামেশন অফ log xi লিখতে পারি। তো এটাও এখানে যেহেতু প্রোডাক্ট হিসেবে আছে, এটা সামেশন অফ log of f1 xi divided by f0 xi। এখন এটাকে আমরা এইভাবে লিখি সামেশন অফ log of zi, যেখানে zi টা হচ্ছে এই যে f1 xi by f0 xi, এটাকে ধরো 2। সো না এখন এটা দেখো, সো if log lambda m is greater than or equal to log of k0, reject null hypothesis. And if log of lambda m is less than or equal to log of k1, accept null hypothesis. আর যদি if log of lambda m যদি log of k1 k0 থেকে log of k1, এখন log of k0 আর log of k1 এর মধ্যে থাকে, তাহলে কন্টিনিউ স্যাম্পলিং। ঠিক আছে, তাহলে এটাই হচ্ছে আমরা কিভাবে মানে প্রসিডিউরটা ফলো করব সিকোয়েন্সিয়ালি, সেটার প্রসেসটা দেখানো হলো।
এরপর লেখো explain how the sequential test procedure differs from the Neyman-Pearson test procedure. স্যার প্রশ্নটা আরেকবার স্যার। Explain how the sequential test procedure differs from Neyman-Pearson test procedure. লেখো Neyman-Pearson টেস্ট প্রসিডিউর মানে হচ্ছে যেটা ক্লাসিক্যাল টেস্ট, ঠিক আছে? অর্থাৎ এটা এইভাবেও দেওয়া যায় যে ডিফারেন্স এক্সপ্লেইন দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ক্লাসিক্যাল টেস্ট এন্ড এসপিআরটি, সিকোয়েন্সিয়াল প্রবাবিলিটি রেশিও টেস্ট। ক্লাসিক্যাল টেস্ট এন্ড সিকোয়েন্সিয়াল। তাহলে এক নম্বরের ইয়েটা হচ্ছে ইন Neyman-Pearson টেস্ট প্রসিডিউর an entire sample space is divided into two mutually exclusive regions known as acceptance region and rejection region, ঠিক আছে? তাহলে আমরা ক্লাসিক্যাল টেস্টে আমরা দুইটা রিজিয়ন তৈরি করি, একটা হচ্ছে অ্যাকসেপ্টেন্স রিজিয়ন, যেমন ধরো এটা অ্যাকসেপ্টেন্স রিজিয়ন, এটা রিজেকশন রিজিয়ন, ঠিক আছে? কিন্তু বাট ইন SPRT we divide the sample space into three regions, namely the region of acceptance, তারপর হচ্ছে the region of rejection and indecision region, ঠিক আছে? তাহলে আমরা স্পিআরটিতে তিনটা জোন তৈরি করি, ঠিক আছে? একটা অ্যাকসেপ্টেন্স রিজিয়ন, রিজেকশন রিজিয়ন আর টু বি কন্টিনিউড। তারপরে দুই হচ্ছে in classical test procedure, লেখো in classical test procedure the sample size n is regarded as a fixed constant in advance, and keeping alpha fixed, we minimize beta. তার মানে আমরা কি করি, আমরা জানি যে ক্লাসিক্যাল টেস্টে আলফা এবং বিটা দুইটা একসাথে মিনিমাইজ করা যায় না। আলফাকে মিনিমাইজ করতে গেলে বিটা ম্যাক্সিমাইজ হয়ে যায়, বিটাকে মিনিমাইজ করতে গেলে আলফা ম্যাক্সিমাইজ হয়ে যায়। তো সেই জন্য আমরা কি করি, একটা গবেষণায় আলফাটাকে আগে ফিক্সড করে নিই। আলফাকে ফিক্স করি, তোমরা জানো আলফা তিনটা লেভেল ফিক্স করি আমরা, 5% লেভেলে টেস্ট করি, না হয় 1% লেভেলে টেস্ট করি, না হয় 10% লেভেলে টেস্ট করি। তাহলে আমরা আলফা লেভেল ইজ ফিক্সড ইন অ্যাডভান্স।
এরপরে বিটাকে মিনিমাইজ করার চেষ্টা করব এবং এখানে স্যাম্পল সাইজটা ফিক্সড ইন অ্যাডভান্স আমরা এটা আগে থেকেই ফিক্সড করে রাখি ঠিক আছে বাট ইন SPRT the sample size n is not fixed in it is regarded as a random variable where alpha and beta are fixed where alpha and beta are fixed তারপরে the classical as name and test দেখো number 3 the classical as name and test cannot be carried without sampling distribution theory sampling distribution theory ছাড়া আমরা ক্লাসিক্যাল টেস্টটা করতে পারি না and alpha and beta is determined on the basis of the sampling unit. Beta is determined on the basis of the sampling unit. তার মানে আমরা ক্লাসিক্যাল টেস্ট গুলো করার জন্য আমরা আগে স্যাম্পলিং ডিস্ট্রিবিউশন আমরা টেস্ট অফ স্যাম্পলিং ডিস্ট্রিবিউশনটা পড়ে নিই সেটা কোন স্যাম্পলিং এটা কি টি ডিস্ট্রিবিউশন না এফ ডিস্ট্রিবিউশন আমরা স্যাম্পলিং ডিস্ট্রিবিউশন গুলো পড়ে নিই তারপরে আমরা টেস্টে যাই in SPRT it is not necessary to develop any sampling distribution theory at all. One may select alpha and beta arbitrarily. এরপরে লিখো number 4 in Neyman-Pearson test, 2 or more tests are compared with the help of power function. আমরা কোন টেস্টটা ভালো আমরা পাওয়ার ফাংশনের মাধ্যমে এটা টেস্ট করি ঠিক আছে এটা হলো ক্লাসিক্যাল টেস্ট আর SPRT whereas in SPRT they are compared usually with the help of OC function and ASN function. We look at OC function, operating characteristic function,
and OC function and ASN function, average sample number function. তাহলে ক্লাসিক্যাল টেস্টগুলো আমরা টেস্ট করি পাওয়ার ফাংশন দিয়ে, আর এসপিআইটি তে আমরা ওসি ফাংশন এএসএন ফাংশন দিয়ে। তারপরে নেক্সট হচ্ছে ক্লাসিক্যাল টেস্টে স্যাম্পল সাইজ সেভ করা সম্ভব না। তুমি আগেই নিয়ে ডিসাইড করে ফেলছো যে 400 জনের উপরে ডাটা কালেকশন করবে, হয়তো 400 জন নাও লাগতে পারতো, কিন্তু তুমি 400 জনের উপর নিয়ে নিয়েছো। কিন্তু এসপিআইটিতে এই অবজারভেশনটা সেভ করা যায়, যেহেতু তুমি আস্তে আস্তে প্রসিড হচ্ছ, একটা দুইটা তিনটা এভাবে প্রসিড হচ্ছ, যে সুতরাং তুমি ইউ ক্যান সেভ ইউর স্যাম্পল অবজারভেশন। তাহলে লেখো saving in observations is not possible in classical test. Classical test এ observation সেভ করা সম্ভব না, but in SPRT the saving in observation is possible. আচ্ছা, তাহলে এগুলোই মোটামুটি। তারপরে লেখো in sequential test the sample size is a random variable. Explain this one. In sequential test the sample size is a random variable. Explain. তাহলে দেখো, in sequential test the sample size is not predetermined. In sequential test the sample size is not predetermined. The sampling is continued until we reject or accept the hypothesis. Therefore, the sample size is increasing until we require to reach at a decision. Therefore, the sample size is increasing until we require to reach at a decision to accept or to reject the hypothesis. Thus, clearly, the sample size of the test procedure depends. Thus, clearly, the sample size of the test procedure
depends on some chance, and hence is a random variable. So দেখো প্রপার্টিজ কি কি প্রপার্টি আছে SPRT -র? একটা প্রপার্টি হচ্ছে দেখো if the SPRT of strength alpha beta, if the SPRT of strength alpha beta and the boundary points K0, K1 terminates with probability 1, terminates with probability 1, then K0 is less than or equal to 1 minus beta divided by alpha, and K1 is greater than or equal to beta by 1 minus alpha. Number 2, let তোমরা কি লিখতে পারতেছো? জি স্যার লিখতেছি স্যার। Let alpha prime and beta prime be the error sizes of the SPRT corresponding to K0 prime and K1 prime. Then it can be shown that alpha prime plus beta prime is less than or equal to alpha plus beta, where K0 prime equal to 1 minus beta by alpha, and K1 prime equal to beta by 1 minus alpha. Number 3, the SPRT eventually terminates with probability 1. The SPRT usually terminates with probability 1. তাহলে SPRT কি কি অ্যাডভান্টেজ আছে?
দেখো SPRT is superior to a fixed sample size test. SPRT is superior to a fixed sample size test in the sense that the average sample number for the former is smaller than the fixed size of the later. Provided the two types of tests are of the same strength, alpha beta. Number 2, compared to any other sequential test procedure, sequential test procedure compared to any other sequential test procedure, SPRT has the least ASM. এরপরে determination of the constants K0 and K1. Determination of the constants K0 and K1. Now we know that we reject the null hypothesis H0 against H1 against H1 where the ratio is lambda m is greater than or equal to K0. Lambda m কি likelihood function alter না alter divided by likelihood function null. তার মানে L1m divided by L0m is greater than or equal to K0. L1m equal to L0m K0. তারপর লেখা integrating over the rejection region, integrating over the rejection region, we get
ইন্টিগ্রেট করো লাইকলিহুড ফাংশন অল্টার dx এই রিজেকশন রিজিয়নটা greater than or equal to integration L0 and K0 টা কনস্ট্যান্ট বাই করে নিয়ে আসো dx এটা রিজেকশন রিজিয়নকে ইন্টিগ্রেট করো তাহলে এটা একটা অল্টারনেটিভ হাইপোথিসিস যখন আমরা জানি পাওয়ার ফাংশনটা হলো ফাংশন অফ অল্টারনেটিভ হাইপোথিসিস আর আলফাটা হচ্ছে ফাংশন অফ নাল হাইপোথিসিস তাহলে এটা হচ্ছে পাওয়ার ফাংশন দ্যাট মিন্স 1 মাইনাস বিটা আর গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল টু k0 ইনটু এটা হচ্ছে আলফা তাহলে আমরা কি পাচ্ছি k0 টা দিলে এখন কি পাচ্ছি 1 মাইনাস বিটা ডিভাইড বাই আলফা তাহলে দেখা যাচ্ছে k0 হচ্ছে less than or equal to 1 minus beta divided by alpha. And for accepting H0, we have lambda f is less than or equal to k1. Then a lambda money L1 m divided by L0 m less than or equal to k1. Then L1 m k1 L0 m. এবার লেখো integrating over the acceptance region. Integrating over the acceptance region. তাহলে কোন region? Acceptance region. L1m dx less than or equal to k1 acceptance region integrate করো L0 m dx তাহলে এটা কি হবে acceptance region যদি করো আন্ডার অল্টারনেটিভ হাইপোথিসিস যখন রিজেকশন রিজন করেছো তখন সেটা ছিল 1 মাইনাস বিটা তখন এটা বিটা হবে আর এটা যখন করেছো না আলফা হয়েছে তখন এটা হবে 1 মাইনাস আলফা তাহলে এটা হবে বিটা less than or equal to k1 এটা হচ্ছে 1 মাইনাস আলফা তাহলে এখন k1 টা কি দাঁড়াচ্ছে k1 is greater than or equal to beta by 1 minus alpha. In practice, the approximate formula for k0 and k1 are k0 approximate যদি করি কিন্তু greater than or equal to less than or equal to আমরা যদি এটাকে approximate আকারে দাঁড় করাই তাহলে সেটা দাঁড়াবে k0 হচ্ছে 1 minus beta divided by alpha আর k1 হচ্ছে approximate to beta divided by 1 minus alpha where alpha and beta are the where alpha and beta are the probabilities of type 1 error and type 2 error respectively. তাহলে এই k0 এবং k1 কিভাবে ডিসাইড করব সেটা আমরা দেখলাম তো আজকে তাহলে থাক ঠিক আছে जी सर হ্যাঁ
এসপিআরটি থাক পরে তাহলে মোটামুটি শেষ হয়ে যাবে। শেষ করি, হ্যাঁ? জি স্যার, আসসালামু আলাইকুম স্যার।